ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിയോ ഹോം ട്യൂഷൻ. എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാകും അല്ലേ? എന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. Which country is the host of Olympic Esports Games 2027? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Which country is the host of Olympic Esports Game 2027? ആൻസർ അറിയാവുന്നവര് അത് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. അറിയാത്തവർക്കായി ഈ സെഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താട്ടോ. ഓക്കെ. If so, let us start the chapter sound. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to give an introduction about sound. Then how this sound is produced. എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഡിഫറെന്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തണം. ഇഫ് സോ, ആർ യു റെഡി? ലെറ്റ് us start the first part, that is introduction of sound. അപ്പോ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാവുന്നത്? Tell me. അതെ, സൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി. സൗണ്ട് എന്നത് ഒരു എനർജി ഫോം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ആണല്ലേ സൗണ്ട്. We know sound play an important role in our life and also it helps us to communicate with each other. We can hear a wide variety of sound in our surroundings. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ how this sound is produced? പലപ്പോഴും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Do you know? നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തില് നമ്മള് സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രങ്ങളും മറ്റും ചെണ്ടയായി കൊട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഡു യു റിമെമ്പർ വാട്ട് വാസ് ദ ഫീലിംഗ്? എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറ്? അതെ, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ യു ഫെൽറ്റ്, isn't it? So we can say that the sound is produced by vibration. എന്താണ്? സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻ മൂലമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ? I think you have learned those things from the lower class. As you have learned about motion and different types of motion, in that you studied oscillations and vibration. Anyway, let us recall the definition for vibration. What was it? Yes. Vibration is the to and fro or back and forth motion of an object. What it is? Vibration is the to and fro or back and forth motion of an object like pendulum of a clock. If so, can you give the example for that? Whenever you strike a school bell, it vibrates and produces sound. Similarly, whenever we plug a stretched rubber band, at that time also we have a feeling of vibration and that vibration produces sound. I think these examples are familiar with you. If so, let us discuss some musical instruments. I think all these pictures are familiar with you. Do you know how we can produce sound from these instruments?
അതെ, ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലെല്ലാം സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് when they are beaten or struck. I will show some other pictures of these musical instruments. Try to find out the name of these instruments and note it. Then let us check which part, which help these musical instruments to produce sound. Here a number of musical instruments are given and also the vibrating part which help to produce sound from that musical instrument. Please go through it. First of all, we know in veena how the sound is produced. Yes, with the help of a stretched string. Similarly, in sitar, violin and guitar also the sound is produced by a stretched string. If so, what about tabla, mridangam and drum? Here we can say that the sound is produced by a stretched membrane. Okay. Then what about shahnai and flute? In these instruments, the sound is produced with the help of air column. I think now you get the idea about these musical instruments and vibrating part which help to produce that sound. If so, have you ever think about the sound produced from ourselves? എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരില് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Help us to produce that sound. Then please hold your hands in your throat and try to talk something. What feeling you have? Yes, there is a vibration. So what help us to produce that sound, or which part of our body help us to produce that sound? Yes, it is larynx. Larynx help us to produce sound. Please observe this picture clearly. Let us check how sound is produced in humans. Okay. We discussed that in human, sound is produced by the voice box or the larynx. We know it is the upper part of the windpipe. There are two vocal cords which are stretched across the larynx, leaving a narrow slit there. Do you know for what purpose? Yes, for the passage of air. Then, when the lungs force air through that slit, what will happen? Yes, it vibrates and produces sound. എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണല്ലേ നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. I think now you understand about this. If so, ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? First we discuss about introduction of sound. Then we say that sound is produced by vibration of object. Then we discuss different musical instruments and their vibrating parts. And at last we discuss about sound production in humans. I think all these concepts are very clear with you. Before winding up the session, we have to answer that question. What was that question? Do you remember? Yes. Which country is the host of Olympic Esports Games 2027? What is the answer? Yeah. The answer is Saudi Arabia. And it is Saudi Arabia. If so, let us wind up this session. Thank you.